সো অনেকদিন পরে আবার চলে আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে। আপনাদেরকে আজকে আমি জার্মান কালচারের একটা নতুন জিনিসের সাথে পরিচয় করে দিব, সেটা হলো এই কোন। You know what is called in Deutsch? This one? Can you make it loud? Schultüte. Schultüte. Actually, he doesn't want to come in my video. He has some privacy issue. Yeah. Even he doesn't want to give his voice. By the way, it's called the Schultüte. So actually, Schultüte means school bag. School tute, right? School bag or something. So it looks like this. So এইটা সম্পর্কে আসলে আমিও অবগত ছিলাম না, আমার কাছেও নতুন, কারণ আমাদের ইউনিক সো আমাদের দেশে আসলে এই কালচার নাই। বেসিকলি যখন বাচ্চারা প্রথম দিন স্কুলে যায় তখন তার বাবা মা বা ফ্যামিলির দাদা দাদি নানি ওরা ওদের জন্য এই রকম একটা কোণ তৈরি করে। এই কোণের ভিতরে আমি যতটুকু শুনছি স্কুলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়া হয়। বাট এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা আসলে আমার হাজবেন্ডের ছবি। এখানে অনেক কেমিক্যাল রিয়াকশন, এটা এক্সেপশনাল। এটা আসলে বড়দের দেওয়া হয় না। আসলে আমার হাজবেন্ড নতুন করে তো 3rd ডিগ্রি শুরু করতেছে, তো ওর আসলে ফার্মাসি থেকে ওর অফিস থেকে মজা করে আসলে এইটা গিফট করছে এটা গিফট করছে আর কি। তো আমিও আসলে অবাক হই এটা কি, পরে আমি ঘাটাঘাটি করে ওর কাছে শুনে জানতে পারি যে এটা আসলে আসলে বেসিকলি বাচ্চাদের দেওয়া হয়, বাট ওর অফিস কলিগরা মজা করে এটা দিচ্ছে। তো আপনাদের সাথে আমি এটা ওপেন করব আর শেয়ার করব যে এটার মধ্যে কি কি আছে। ইউনি, ক্যান আই ওপেন ইট নাও? হ্যাঁ, and you want to come here? You can sit here, nobody is seeing you. So now we're gonna open this and he is invisible to you guys. So can we open together, right? I should open or you want to help me? To help me. He's killing it now. Wow, nice. And this is going to also my first experience. Let's look what is inside. I think they gave you pencil, rubber and something else. You are ready? Wow, lots of chocolates. Hey guys. Lots of chocolates. So let's one by one. Oh, you are looking that Oh day. yeah, that I can eat. That I need. Yes, you need this. Nice. Helper. Some this chocolate. Oh, I like this one. Mine for drawing. That uni অনেক পছন্দ করে বাদাম nuts. You like this? Yes. Dafür So stellen. this, you everything you need this. This. Wow, lots of chocolate. What they wrote? What they wrote? It's not showing. I have to read Yes, it. no, they can. Okay, something that's- written on it, right? Yes, yeah. Let me see. What the fuck? Einfach mal die Fress halten. What does it mean? I don't know. No, but there's one day you will understand what that Oh, means. Sometimes you chocolate. have to say. Air is full of chocolates. Oh my god, it's lots of things. Then blah blah blah. It's full of chocolate. So here is full of chocolates. It's open. All yours chocolate. Oh, again. Was? Yeah, girl. Schmelzpiep egal, yes. Oh my god, lots of things. Full of chocolates. Nice. Yay, Schokolade. You are not eating. So, guys, it is all about this. It's full of chocolates. I'm not going to open all. সো এই ছিল আজকে আমার জার্মান কালচারের নতুন একটা অভিজ্ঞতা। সো নেক্সট টাইম আপনাদের সাথে আমার নতুন কিছু হলে আমি আবার শেয়ার করবো। সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকেন। চাও চাও, আল্লাহ হাফেজ।